Sadhu, sadhu, sadhu. We pay our homage to the supremely enlightened Lord Buddha, the noble teachings of the Buddha, the Dhamma, and the noble community of monks, the Sangha. May the blessings of noble triple gem be upon you all. With the permission of Venerable Monk, dear devout friends, today we are going to share our merits and blessings with some reflections of the meritorious deed sponsored by our Dr. Nanda de Silva and also Mrs. Swarna de Silva, in particularly to mark the 14th birthday of granddaughter Lylli Arusha de Silva's 14th birthday called on 12th July. So we wish, as Venerable monks, join with the grandparents and other all family members by doing this very special spiritual ceremony, offering food and other necessities, 8 requisites, donations, donations to the Venerable monks and the temple. This whole ceremony, whole Pinkama, meritorious deed, is called the Dana ceremony. And we collectively dedicate those merits and blessings to daughter, granddaughter, Lylli Arusha de Silva on her 14th birthday, falls on 12th July, wishing all the good health, success, happiness, and enjoy the many successes in the future with great protection. Now we are going to observe the 5 precepts and pay our homage to the Buddha, Dhamma, Sangha. As Venerable monks were offered the food, and we offered the first portion of the Dana to the Blessed One, Lord Buddha. After we pay our homage, we will reflect few minutes of the today's meritorious activity and share the merits. So let us sit comfortable, make your body and mind relaxed, visualizing the greatest teacher, Lord Buddha. Let us pay our homage together by observing the precept. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyaṃ-pi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyaṃ-pi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyaṃ-pi Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi,
Tathiyampi dhammang saranang gacchami. Tathiyampi sanghang saranang gacchami. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinādāna veramani sikkhapadang samadhiyami. Kāmesu miccācārā veramani sikkhapadang samadhiyami. Musāvādā veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapamādātthāna veramani sikkhapadang samadhiyami. Sadhu, sadhu, sadhu. It's very important for all of us to learn these gathas and precepts. Please follow us to pay our homage. Pay in full attention, maybe as a meditation. Let us do this special chanting of homage, Vandana to the Blessed One. May the blessings of good health be upon our Dr. Nanda Mrs Silva and also Mrs Swarna de Silva. Also, beloved children, Udita Mahatma Tanya Nona, also Lalita Nona, and the grandchildren, Chris and Lily, and also to Dr. Siromadi Silva Minor, and also Mrs. Matthew Minor, Amara, Janu, Sasha, and all the grandchildren, parents, and our Dr. Nanda and Mrs. Swarna. May they all have the good health and happiness, protection and success of all their future activities. Also, may the blessings be with especially granddaughter Lylli Arusha de Silva, wishing her all the best of the future. May the merits be with all the departed relatives, grandparents, parents, and all other members, especially Mr. Ramesh Sanjeeva de Silva. Bearing those in our heart, let us pay our respect to the Buddha. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho Vijjācarana sampanno Sugato lokavidu Anuttaro purisa dhamma sarati Satta deva manussanam Buddho bhagavati Swakhato bhagavata Sanditthiko Akaliko ehi passiko Opanayiko Pacchatthang Editabbo Vinyogiti Supatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho Ujjupatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho Nyāyapatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho Sāmīci patipanno Bhagavato Sāvaka Sangho Yadidang Chattari Purisa Yugani Purisa Puggala Yesa Bhagavato Sāvaka Sangho Ahune
දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාති වන්දාමි චේතියං සබ්බං සබ්බතානේ සුපතිත්තිතං සාරීරික ධාතු මහා බෝධිං බුද්ධ රූපං සකලං සදා කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ බන්තේ භූරිපඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ ධම්ම සම්දිත්තික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා සාදු සාදු සාදු. Now we have in this special blessing ceremony prepared the dana, brought to the temple and made the donations for the welfare of monks and the temple. We offer that first portion of the dana to the Blessed One. As you know, that is our culture, tradition, to offer the flowers, light, incense, and first portion of the dana to the Blessed One. With devotion and respect we offer in great thoughts of all of you and all your special occasions in life, wishing you to enjoy the best of your good health and protection. In addition, we also offer very special object called Attapirikara. Attapirikara is 8 kind of things. Those are necessities of a monk. Monks are not supposed to have so many things, and they are supposed to lead a very simple life. So Buddha recommends that they can have 8 things which are very needy things we call Attapirikara. Now we offer that Attapirikara for the temple on your behalf for your granddaughter. They observe the blessings and say sadhu, sadhu, sadhu. May the blessings be with you. And now we offer the personal donations for the monks on behalf of granddaughter Lylli Arusha de Silva on her birthday by our Dr Nanda de Silva, Mrs Swarna de Silva and the family. Say sadhu, sadhu, sadhu. So may these donations be dedicated to the monks and the temple and offered special Attapirikara and the dana. This is a regular ceremony. Our Dr Nanda de Silva, Mrs Swarna de Silva offers dana monthly. But even though it is a monthly dana, they always keep it as a special purpose. So today they have thought this month to be dedicated to granddaughter Lylli Arusha de Silva. As the devotees look after the temple and the monks' duty is to advise them, help them with their spiritual understanding.
to bless them, to help their life with the spiritual guidance. So therefore, it is our duty to say a few words, make a reflection about life and how we can lead a better, happy, peaceful life. To make the better and happy, peaceful life, Buddhism takes a significant role. Buddhism, even though it is a ism, it is not as such a religion. It is very much a way of life. Lord Buddha has taught 45 years when he was in the ministry, been enlightened at the age of 35, passed away at the age of 80. During that 45 years, he delivered about over 18,000 discourses. And all those about how one can lead a good life, understand the life, and then to reach the full liberation. Some of those words Buddha said is very simple and straightforward. Most of the time, he tried to describe the life in 3 words. Vaya Dhamma Sankhara. All conditioned things subject to perish. Anichavata Sankhara. All conditioned things subject to change. Santutti Paramandanam. The highest wealth is the happiness. Nibbana Paramang Sukham. The greatest happiness is the liberation. Viswasa Parama Nyati. The faith, trust is the best relative. Likewise, Buddha tried to explain the life most of the time in 3 words. As today, the Dr Nanda and Mrs Swarna de Silva dedicating these blessings for their granddaughter, her name is Lylli. I believe it is lotus or lily. Lord Buddha has talked a lot because lily, the lotus, is the most significant flower in the Buddhist tradition. It is a symbol. Even in the modern neuroscience science, they use the brain as the lotus to blossom with the help of Buddha's teaching. Buddha says when he was explaining, Buddha used the flower for many things to explain the life. Of course, we offer the flowers. When we offer the flowers, we normally reflect about the life. We offer, sometimes we say, when you offer the flowers, you get beautiful life, you go to heaven, you make merits, but all are okay. Above all, the most significant thing, it helps us to explain or analyze or understand our life by offering the flowers. It says, Vanna Gandha Guno Petam. These flowers are beautiful, fragrant, nice, and also make us happy when we offer and see these flowers. And it also marks some gratitude and love when we offer flowers. But it says, Uppang Milayati Atahidamme, that fragrance of the beauty will eventually fade away. So like the life. That is how Buddha always encourages us as a course, as the procedure to understand this life. It's very profound teaching. Like we offer the light. Of course, we know what the candle or the lamp, it gives light. But something we don't reflect, while it is giving the light, the candle also disappears. Candle also worn out. Candle also come to the end of its wick,
its wax and all potentials. Like the Buddha, like grandparents, like monks, like parents, like children, all of you. You may shine, you may get achievement, you may be success, working, earning, providing family support. But what we don't see, the most profound thing, also at the same time, we get old, we get weak, eventually we say goodbye to this life. That is very important thing we are being asked to reflect on. Through that way, you will be able to enhance the quality of the mind. In the mind, there are three pollutants, three very vicious emotions, feelings. They are dangerous sometimes than cancer cells. Those are called greed, hatred, and ignorance. That in very different volumes comes into effect. And as Buddhists, they don't have to be a Buddhist. Any human being, through meditation, through morality, sila, through generosity, dana, if they can eventually put them under control and eliminate them, greed, hatred, and ignorance, they get the highest form of love, loving kindness, compassion, sympathetic joy, equanimity, and also letting go. That will lead to the best of the success in this very life, and it leads into the wisdom to realize this every nature of things and attain the supreme bliss of nibbana. It makes your life easy, your studies will be successful, you will count blessings. As Buddha explained and also himself achieved this, we call Padumang Tatta Jayeta. Our Lord Buddha is like a lotus. You can see behind me, Lord Buddha is sitting on a lotus seat, which means it's kind of a lily seat that gives the highest place. It says we need to ask these children, where are the lotus origin? Where can we see the lotus? You may instantly say lotus are in the lakes or small ponds, but is it real? The lotus origins not in the lake or villa or reservoirs or small ponds. The lily, the lotus really origins in the mud. You know how nature the mud is. And if somebody asks where the lotus blossom, you would say it is in the pond or lake. But in reality, lotus can only blossom in the water, not in the really lake. Lake is a part, water is a part of lake, of course, but without the water, the lily or the lotus can't blossom. And then, of course, without water, without mud, without other things like sun. Sun is very special thing. If the sun doesn't come, lotus doesn't blossom. So a lotus to be blossom, all these conditions need to be there. And the significant thing of the lotus, it doesn't attach to the mud, neither to water, no any dust. Whatever drops into it, it slips away. It doesn't really attach. Attachment are the biggest problem. You can learn about the attachment in different volumes in the Buddhist teachings, because it is a very key teaching Buddha given. So Buddha is a Padumang Tatta Jayeta. Buddha is like a lotus blossom in a nice place, which is our human pond. Suchi Gandang Manoramang. The Buddha's fragrance of value, of sila, of wisdom, prajna naranang ratanang. He is like a gem of wisdom. So many wisdom. Children, if you need any things to make sense in life, if something doesn't really understand, where you can really access to the teachings of the Buddha through meditation, to reading Buddhist texts, you would be able to really benefit
from it, because Suchi Gandham, Buddha is a really fragrant, manoramang, fascinating, beautiful flower of lotus, or you can say lily, in the pond. And then it doesn't really end in there. When you look into the lotus, it does says that it doesn't really attach into anything. Even though it shines in the world, it doesn't retain anything, let go everything, but make the world happy. In the meantime, it needs different conditions. Like sometimes you think you are independent. We can't live like that. You try to be dependent, it's not working either. We need to be codependency, which is we need the sun, water, mud, everything for the lotus to be shining, blossoming, surviving. They are likewise today. Dr. Nanda and Mrs. Swarna de Silva, being grandparents, they are doing their best duties. They are great example to our community. Especially they look after the monks, they look after the temple. They do every duty for their country, for their nation, for the poor people. I think they are great example we have seen. Some people doing only few things, but they are really taking care of their religion, their culture, their roots, their monks, their neighbors, their relatives, their grandparents. One grandfather once put in a mango seeds and try to make it a mango plant tree. The granddaughter asked, how long will it take to make the fruits? Granddad says it will take about 5-6 years or 10-15 years. The granddaughter said, if that lasts if that gets 10-15 years to get the mangoes, you will not be able to eat any mangoes. What's the point of putting that mango tree? The granddad said, of course, I will not be able to benefit from this mango tree. If I not be able to, I am putting this not really for myself, my grandchildren, my children, and the next generation. You know, when you put a plant, it helps the environment, it helps the global warming, it helps the nature. Likewise, we are doing these things, especially our Dr. Nanda de Silva, Mrs. Swarna de Silva, doing this for the benefit of their grandchildren, because if they learn this, most of the things being learned by our grandparents, even myself. Therefore, they are doing their duty to kind of grant the best of blessings. You may think that when you get a card or other gift is the best gift, but I think Buddha's teaching over 45 years, the value of one word can't be really measured. Likewise, what they have thought of giving this blessing in the form of offering Dhamma talk, offering food, offering Atapirikara on their granddaughter's birthday, wishing Lylli Arusha de Silva all the good health, happiness, is a great example, wise, meritorious activity, and direct way to share the best of the life. So that is why we call, if someone gives the wisdom, that is the highest gift rather than any other gift. Panya, Naranang, Ratanang, 3 words. Buddha explained the life perfectly well. So therefore, be happy for having this opportunity today, and let us bring our hearts and minds together and share the blessing, wishing the good health and protection to Lylli Arusha de Silva and all the other children, especially Udita Mahatma, Tanya Nona, Lily Nona, Chris, and also Dr. Shiroma de Silva Minor, Mr. Matthew Minor, Amara, Janu, Sasha, and everyone. May they all be well, happy, and peaceful. Sadhu, sadhu, sadhu. Now I will pass on to our Dhammala Piyananda Pandita Hamdru to make the reflection and transfer of merits in Sinhala language.
තෙරුවන් සරණයි. මූලාසනයේ වැඩ සිටින Milton Keynes බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති අතිගෞරවනීය ශාස්ත්‍රපති අකුරුල සමිත පඬිතුක හාමුදුරන් වහන්සේගෙන් අවසරයි. නන්ද දොස්තර මහත්මයා කරුණා දොස්තර මහත්මිය ප්‍රදාන ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, මේ වෙලාවේදී මාසිකව පවත්වන සාංඝික දානමය පින්කම පවත්වලා පුණ්‍යානුමෝදනාව සිදු කරන වෙලාව විශේෂයෙන් අද දවසේ ප්‍රධාන අරමුණ හැටියට සභාගත තිබෙන්නේ ආදරණීය මිනිපිරිය ලිලි අරුෂා සිල්වා දියණියට සුබ උපන්දිනයක් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනා කරමින් රත්නත්‍රයේ ආශිර්වාදයේ ප්‍රාර්ථනා කරමින් ආදරණීය දියණියගේ ඉදිරි අනාගත අධ්‍යාපන කටයුතු අනාගත කටයුතු සාර්ථක වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව සිදු කරන්න. විශේෂයෙන්ම හාමුදුරන් වහන්සේ සිහිපත් කළ විදිහට නන්ද දොස්තර මහත්මයාත් ස්වර්ණවා මහත්මියත් නිරන්තරයෙන් විවිධ වූ පින්දහම් සිද්ධ කරමින් කටයුතු සිදු කරනවා. විශේෂයෙන් මේ මාසයේ ආදරණීය දියණියට ආශිර්වාද පවත්වන අතර අනිත් සියලුම දරුවන්ට ආශිර්වාද කරමින් මේ පින්කම සිදු කරන්නේ. තෙන් දොස්තර මහත්මයා කටයුතු සිදු කරන්නේ ආසියානු සමාජයේ තිබෙන ඉතාම වටින කියන අදහසක් මුදුන් පමුණුවාගෙන ජනනී ජන්ම භූමිච්ච සර්ගාදපි ගරිෂති තමන් ඉපදිච්ච මහ පොළවත් තමන් දායාද කරපු මෑණියනුත් ස්වර්ගයට දිව්‍ය ලෝකයට වඩා වටිනවා කියන අදහස මුදුන් පමුණුවාගෙනයි කටයුතු සිදු කරන්නේ. මේ ප්‍රකාශනය බොහොම ආදී ಭಾರತೀಯ සමාජයේ ඉඳලා එන බොහොම වටින වැදගත් ප්‍රකාශනයක්. ඒ අනුව ලෝකෙ කොහේ හිටියත් තමන්ගේ උපන් රටට ඒ උපන් භූමියේ ඉන්න ජනතාවට විශාල සේවාවක් අපේ දොස්තර මහත්මයා නෝනා මහත්මිය විසින් සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම තමන්ගේ මෑණියන්ට සැලකීමක් හැටියට දරුවන්ට දරුමුණුපුරන්ට විහාරස්ථානයට මේ සියලු දෙනාටම විශාල සේවාවක් සිද්ධ කරනවා. ඒ අනුව බැලුවාම බොහොම වැදගත් සාර්ථක ගෘහ ජීවිතයක් ගත කරන දෙපළක් හැටියට අපට නන්ද දොස්තර මහත්මයාත් නෝනා මහත්මියත් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අපි අහලා තියෙන බෞද්ධ කතා වස්තුන් විශේෂයෙන්ම අනේපිඬු සිද්ධුමන්, විශාකා මහෝපාසිකාව, ඒ වගේම බිම්බිසාර පොසොල් ආදී මහා සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිර පැවැත්ම වෙනුවෙන් කටයුතු කළ උදාර නරපතීන් පිළිබඳව මේ දෙපළ පිළිබඳව මේ පෞල් පිළිබඳව සිහිපත් කළාම ඒ නරපතීන්ගේ සිටුවරයන්ගේ ක්‍රියාකලාපය අපට වර්තමානයේ තුල මේ පෞල් තුලින් දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. අද දවසේත් විහාරස්ථානයේ මහා සංඝරත්නයේ අෂ්ටපරිස්කාර සිසු පරිස්කාර ආදී දානෝපකරණයන් පූජා කරලා දෙපළම බලාපොරොත්තු වන්නේ තමන්ටත් නිරෝගී සම්පන්නිය ප්‍රාර්ථනා කර ගනිමින් තමන්ගේ දූ දරුවන්ටත් නිරෝගී සම්පන්නිය ප්‍රාර්ථනා කරමින් විශේෂයෙන් වසර 14 13 වන උපන්දිනය ඉක්මලා 12 13 උපන්දිනයේ සමරන ලිලි අරුෂා සිල්වා ආදරණීය දියණියටත් ප්‍රදානව සියලු දෙනාටම නිරෝගී සම්පන්නිය සිල් ජීවනයේ ප්‍රාර්ථනා කරන්න. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනෝ දන් දුන්නහම මහත්ඵල මහානිසංස වෙන්නේ අය පිළිබඳව. ඒ අනුව රතන සූත්‍රයේ බුදුහාමුදුරුවෝ මේ දක්ඛිනෙය්‍යා සුගතස්ස ශාවකායේතේ සුදින්නානි මහප්පලානි සුගතයන් වහන්සේගේ ශාසනයේහි ආර්ය භාවයේ සොයාගෙන යන මහා සංඝරත්නයට දන් දුන්නහම මහත්ඵල මහානිසංස වන බව උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒ අනුව අද දවසේ මිල්ටන් කිංස් විහාරස්ථානයේ වැඩ සිටින
අෂ්ටාරි පුද්ගල මහා සංඝරත්නයෙන් පැවතෙන ගරුතර මහා සංඝරත්නයට අෂ්ට පරිස්කාර සිතු පරිස්කාර ආදී මේ මහා සංඝ දක්ෂිනාවක් පූජා කිරීමෙන් ලැබෙන ආයු වර්ණ සැප බල ප්‍රඥා කියන කාරණාවන් උපයෝගී වෙලා මුලින් නම් සඳහන් දීනියටත් ඒ දරමුණු පුරු සියලු දෙනාටමත් එයයිගේ ආයති කායික සැනසීම මානසික සැනසීම ඇති වේවා විශේෂයෙන් කරන කියන අධ්‍යාපන කටයුතු සර්ව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක කර ගැනීමට බුද්ධ ධම්ම සංඝ රත්නත්‍රයේ ආශිර්වාදයේ උදා වේවා යගේ අනාගත කටයුතු සර්ව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වේවා කියලා මේ වෙලාවේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම නන්ද දුස්ත්‍ර මහත්මයා ලෝනා මහත්මිය දරුවන් ඒ දේවරුන් පුත්‍ර මාතෘ ඇතුළු සියලු දෙනාටම නිදුක් නිරෝගී චිර ජීවනයේ ආයුරාෝග්‍ය ආදී සකල දේව ආරක්ෂාව ඇති වේවා. ඒ වගේම මේ පරලෝකීය ප්‍රමේශ සිල්වා මෙතුමා ප්‍රදාන මියගිය සියලු දෙනාටම මේ පින්වත්පත් වීමෙන් එයගේ ආයති භවය සපවත් වේවා සූපත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනාවෙන් දෙවියන්ට මළගිය ඥාතීන්ට පින්දීම වශයෙන් අපි ගාථාවන් ප්‍රකාශ කරමු. ආකාශට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාශට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාශට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති. ධම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ධම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ධම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. Sadhu, sadhu, sadhu. We transfer the merits to celestial beings, devas, and also share the merits with all the departed relatives and friends. Now, let us chant some blessing of protection to our Dr Nanda Mrs Swarna, and also Lylli Arusha granddaughter, wishing her best of the 14th birthday, and also Dr. Siroma De Silva Minor, Mr. Matthew Minor, Amara, Janu, Sasha, Udita Mahatma, Chania Nona, Lalita Nona, Chris, and all the family. So let us keep the palms together. Those who are not familiar with the words, they can practice few minutes of meditation to share the blessings. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yani bhutani samagatani vummani vayani antarinke Sabbeva bhuta sumana bhavantu atopi sakkacca sunantu bhasitam kasmahi bhutani sameta sabbe mettam karota manusiya pajaya divaca rattoca haranti ye balin tasmahi ne rakkata appamattayam kinjivittam idavahurang vasagge suvayam ratanang panitang nano samang atti tathagatena idampi buddhe ratanang panitang etena saccena suwatti hotu kayang viragam amatang panitang yadanjaga sakya muni samahito natena dhammena samatti kinci idampi dhamme ratanang panitang etena saccena
සච්චේන සුවත්ති හෝතු යං බුද්ධ සෙට්ටෝ පරිවන්නයේ සුචින් සමාධිමානං තරිකඤ්ඤමා වූ සමාධිනාතේන සමෝන විච්ඡති ඉදං පිදම්මේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යේ පුග්ගලා අට්ඨ සතම්ප සත්තා චත්තාරි ඒතානි යුගානි හොන්ති තේ දක්ඛිනෙය්‍යා සුගතස්ස ශාවකා ඒතේ සුදින්නානි මහප්පලානි දම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යේ සුප්පයුත්තා මනසා බල්ලේන නික්ඛාමිනෝ ගෝතම සාසනම් නීතේ පත්තිපත්තාම තං විගයිහ ලද්දා මුදා නිබ්බුතින් පුඤ්ජමානා ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යතින්ද්‍ර කීලෝ පඨවින් සිතෝසියා චතුබ්බිවාතේපි අසම්පකම්පියෝ තතෝපමං සම්පුරිසං වදාමි යෝ හරිය සච්චානි අවෙච්ච පස්සති ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යේ අරිය සච්චානි විභාවයන්ති ගම්බීර පඤ්ඤේන සුදේසිතානි කිංචාපිතේ හොන්ති බුසප්ප මත්තා නතේ භවං අට්ඨමං ආදියන්ති දම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු සහවස්ස දස්සන සම්පදාය තයස්සු ධම්මා ජහිතා භවಂತಿ සක්ඛාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡිතං සීලබ්බතං වාපිය දත්ති කිංචි චතෝව පායේ ච විප්පමුත්තෝ ච චාබිතානානි අබම්බෝ රාතුං ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු කිංචාපිසෝ කම්මං කරෝති පාපකං කායේන වාචා උදචේතසා වා අබම්බෝ සෝතස්ස පටිච්චාදාය පරබ්බතා දිට්ඨ පදස්ස උත්තායි දම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු අනබ්බ මුම්මේ යතා පුස්සිතග්ගේ කිම්හාන මාසේ පඨමස්මින් ගිම්මේ තතෝපමං ධම්ම වරං අදේසයි නිබ්බාන ගාමින් පරමං හිතාය ඉදම්පි බුද්ධේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු වරෝ වරඤ්ඤෝ වරදෝ වරාහරෝ අනුත්තරෝ ධම්ම වරං අදේසයි දම්පි බුද්ධේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු කීනං පුරාණං නවන්නත්ති සම්භවං විරත්ත චිත්තා ආයතිකේ භවස්මින් තේ කීන බීජා විරුල්නිච්ඡන්දා නිබ්බන්ති ධීරා යතායම් පදීපෝ ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි කුම්මානි වායානි වන්තලෙක්කේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං බුද්ධං නමස්සාම සුවත්ති හෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි කුම්මානි වායානි වන්තලෙක්කේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං ධම්මං නමස්සාම සුවත්ති හෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි කුම්මානි වායානි වන්තලෙක්කේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං සංඝං නමස්සාම සුවත්ති හෝතු ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සොත්ති දේ හෝතු සම්පදාය ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සම්බ රෝගෝ විනස්සතු ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං අරණීය මත්ත කුසලේන යන්තං සන්තං
පදං අபிසමෙච්ච සක්කෝ මුජෝච සූජෝච සුවචෝ චස්ස මුදුවනති සන්තොස්සකෝච සුබරෝච අප්පකිච්ඡෝච සල්ලවුක බුද්ධි සන්තින්ද්‍රියෝච නිපගෝච අප්පගම්බෝ කුලේසු අනනුගෙද්දෝ නච කුත්තං සමාචරේ කිංචේන විඤ්ඤෝ පරේ උපවදීයං සුඛිනෝ ආගේ විනෝන්තු සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා ඒකේචි පාන භූතත්ති තසාවා තාවරාවා නවසේසා දීගාවායේ මහන්තාවා මච්චිමා රස්සකානුක තූලා දිට්ඨාවා ඒව අද්දිට්ඨා ඒච දූරේ වසන්ති අවිදූරේ භූතාවා සම්භවේ සීවා සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා නපරෝ පරං නිකුම්බේත නාති මඤ්ඤේත කත්තති නං කංචේ භාරෝසනා පටිග සංඥා ඥාඤ්ඤ මඤ්ඤස්ස දුක්ඛ නිස්සය මාතා යතානි අං පුත්තං ආයුසා ඒක පුත්ත මනුරක්ඛේ එවං පි සබ්බ භූතේසු මාන සම්භාවයේ අපරිමාණං මෙත්තං ච සබ්බ ලෝකස්මින් මාන සංභාවයේ අපරිමාණං උද්දං අදෝච තිරියං ච අසංබාධං අවේරං සපත්තං තිත්තං චරං නිසින්නෝ වාසයානෝ ආයාවතස්ස විගත මිද්දෝ ඒතං සතින් අදිත්තේය බ්‍රහ්මමේතං විහාරං ඉදමාවෝ දිට්ඨිං ච අනුපගම්ම සීලවාදස්සනේන සම්පන්නෝ කාමේසු විනය්‍යගේදං අනිජාතු ගබ්බසෙයං පුනරේති ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සොත්තිතේ හෝතු සම්පදා ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සම්බ රෝගෝ විනස්සතු ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං සිරිදිති මති තේජෝ ජය සිද්ධි මහිද්දි මහා ගුණං අපරිමිත පුඤ්ඤාධිකාරස්ස සම්බන්තරාය නිවාරණ සමත්තස්ස භගවතෝ වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස දත්තිංස මහා පුරිස ලක්ඛනානුභාවේන අසීත්‍යානුභ්‍යංජන ලංකනානුභාවේන අට්ඨොත්තර සත මංගල ලක්ඛනානුභාවේන චම්බන්න රංස්‍යානුභාවේන කේතුමාලානුභාවේන දස පාරමිතානුභාවේන දස උපපාරමිතානුභාවේන දස පරමත්ත පාරමිතානුභාවේන සීල සමාධි පඤ්ඤානුභාවේන බුද්ධානුභාවේන ධම්මානුභාවේන සංඝානුභාවේන තේජානුභාවේන ඉත්‍යානුභාවේන බලානුභාවේන නෙය්‍ය ධම්මානුභාවේන චතුරාසීති අත්ථ ධම්මස්කන්ධානුභාවේන පිටකත්තයානුභාවේන ජිනසාවකානුභාවේන සබ්බේ තේ රෝගා සබ්බේ තේ භයා සබ්බේ තේ අන්තරායා සබ්බේ තේ උපද්දවා සබ්බේ තේ නිමිත්තා සබ්බේ තේ අවමංගලා විනස්සන්තු ආයු වඩකෝ ධන වඩකෝ සිරි වඩකෝ යස වඩකෝ බල වඩකෝ වන්න වඩකෝ සුඛ වඩකෝ හෝතු සබ්බදා දුක්ඛ රෝග භය වේරා ශෝකා සබ්බේ උපද්දවානේක අන්තරායාපි විනස්සන්තු ච තේජසා ජය සිද්ධි ධනං ලාභං සොත්ති භාග්‍යං සුඛං බලං සිරියායුච වන්නෝච භෝගං බුද්ධිච අසවා සතවස්සාච ආයුච ජීව සිද්ධි භවන්තු තේ සම්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු
භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ නක්ඛත් යක්ඛ භූතානං පාපග්ගා නිවාරණා පරිත්තස්සානුභාවේන හන්තු තේ සංඋපද්ද වේදීෝ වස්සතු කාලේන සස්ස සම්පත්ති හේතුච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මිකෝ සාදු සාදු සාදු. May the triple gem bless you all. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. පින් අනුමෝදනාව මෙතනින් අවසන් කරනවා. විශේෂයෙන් දොස්තර මහත්මයා ආනන්ද දොස්තර මහත්මයා ස්වර්ණනෝනා මහත්මිය වෙනදා සුපුරුදු පරිදි අපි හා සම්බන්ධ වුණත් අද අසනීපයෙන් විවේකව සිටින නිසා සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙපළට නිදුක් නිරෝගී භාවයේ මං සෝය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම.